स्माइल यो नीलगाई हो टाढै उडाउनु पर्छ यही हेर्नु लाउनु हो कि अरूको यही हेलो हाम्रो दुईजना भाइहरू अघि त्यहाँ खोरभित्र थियो अहिले यहाँ बाहिर निस्केको छ है यिनीहरू अघि त्यहाँ खोरभित्र थियो अहिले बाहिर निस्केको छ पानी भर्ने हेरमै के गर्छन् यिनीहरूले यिनीहरू भाइहरू पानी पानी छैन मलाई ढुक्कै खान्छ अलिकति कमेडी गर्दाखेरि के भयो भन्दा यिनीहरू त्यही खोरभित्र थियो है अहिले यस्तो बाहिर निस्केछन् अहिले फेरि हामीलाई छोपेर लिएर जानु लुङ्गी त उभिन्छ मान्छे हिँड्छ मान्छे जस्तो नि यो भालु हो भालु अब नाच्देला फेरि अहिले भन्नु त फेरि नाच्छ 5 रुपियाँ दिनु त नाच भालु नाच पैसा देमला 5 हुन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ के भन्छ अझ 500 नदिकन मान्दै भनेर अझ 500 भन्लन के 5 मिले मान्छ मान्दैन त्यही नाच भालु नाच पैसा देमला 5 बाडी नाच भालु यो अफ्रिकामा पाइने चिम्पान्जी हो साइन्टिफिक नेम पेन के हो ट्राइग्लोडाइट्स डिस्ट्रिब्युसन कहाँ अफ्रिकामा हेबिटेट रेन फरेस्ट एन्ड साभाना वेट 40 to 60 kg डाइट omnivorous it can eat both flesh as well as fruits vegetables like that plants 8 months gestation period 8 months one baby at one time life is span 45 years चाहिए त त्यही छ दुईटा छ खेवा
म त लुकेर भिडियो बनाइदिएँ यो चाहिँ अल युरासियन इगल अल भनेर यहाँ छ इट क्यान रोटेट 360 हाम्रो आशिष भाइले चखेवा जोडीको फोटो ल दिस इज अल्सो कल्ड लभ बर्ड यो चाहिँ सारस क्रेन इट इज ओन्ली अभाइलेबल इन पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश नेपाल एन्ड म्यानमार एन्ड हियर इज गोल्डन फिजेन्ट यहाँ गोल्डन फिजेन्ट छ अनि अब यहाँ अलिकति टाढा एन्ड हियर इज सिल्भर फिजेन्ट यु क्यान सी जस्ट ब्याक साइड अफ मी देयर इज या दिस इज सिल्भर फिजेन्ट हियर इज जापानिज ग्रिन फिजेन्ट यो चाहिँ जापानिज ग्रिन कालिज ओके एन्ड नेक्स्ट इज कालिज फिजेन्ट नेपाली कालिज यहाँ चाहिँ नेपाली कालिज पाइन्छ हेर्नुपर्छ यु क्यान नट सी ए यहाँ रहेछ देयर इज ल नेक्स्ट यहाँ चाहिँ कमन पिपल मयूर यहाँ चाहिँ मयूर छ कहाँ छ मयूर खै देखेछ यस यु क्यान सी हियर नेक्स्ट थिङ इज डाफे यहाँनिर डाफे छ यु क्यान डाफे दिस इज द नेसनल बर्ड अफ नेपाल नेक्स्ट एमरल्ड डभ यहाँ चाहिँ एमरल्ड डभ भन्ने यहाँ चाहिँ हारिल ढुकुर भन्ने पाइँदो रहेछ यहाँनिर यु क्यान सी इट्स ग्रिन इन कलर डिफरेन्ट देन आवर यो चाहिँ सिनेगल प्यारोट पश्चिम अफ्रिकामा मात्रै पाइन्छ वाइल्ड रेन्ज अफ वेस्ट अफ्रिका ओपन वुडल्यान्ड एन्ड सावन्ना ह्याबिटेट अनि यसले खाने भनेको फ्रुट सिड्स एन्ड ब्लोसम नट्स ब्यारिज मिलेटहरू खान्छ यसले यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 27 to 28 days अलमोस्ट 1 month दिस इज कल्ड पिच फेस लभ बर्ड प्रेमी चरा यहाँ छ यो चाहिँ yes we are also enjoying here is Cotero munia this is Cotero munia अरे यो scaly breasted munia अलिक गाह्रो छ हेर्नलाई लक्का परेवा fantail pigeon habitat you can see the detail here so we are enjoying here looking the bird oriental pied hornbill kalo dhanesh you can see here nice yo giant pied oriental pied hornbill those who are observing this video please come at least once okay in your life this place you will enjoy I just assure you here is also you can see the bird Bajerigar sulfur crested cockatoo you can see there Mati white cow blue and yellow macaw you can see the detail there finally we are in the Kakatil cocktail is the name here you can see I will just Coral sugar Alexandria parakeet this is like Sunolo Kalis golden pheasant is here you can see there उफ कस्तो गनाउने स्याल हामी स्यालहरूको पिसाबबाट एक प्रकारको कडा गन्ध निस्कन्छ जसको प्रयोगबाट हामी आफ्नो क्षेत्र छुटाउने गर्छ few what smell jackal the strong scent of the urine helps them to mark their territory from intruders हामी स्यालो it's called jackal Canosaurus red panda is there you can see यो कुम्फु पाण्डामा खेले ह Now finally we are heading toward our destination and we have enjoyed lots of animals
So much smelly. And they have to identify their destinations after what? Urine. After urinations. You can see the Indian crested porcupine is also here, which we call in Nepali dumsi. La yo चाहिँ Chinese musa ho yo. Guinea pig. Guinea pig. We call guinea pig. No. चोटीमा धेरै बच्चा पारिन्छ त्यो ठुलोमा काले मैले पकाउन सिकाउँछ White mice. अच्छा गयो भनेको भिन्दाले हुन्छ मेरो गाउँमा सबै पाइन्छ यसो भएको रातो काने कछु. See here. टपको पत्तो देखिया मामाको This is common cobra. You can see here. कोब्रा So we enjoyed here, looking few animals, reptiles. So we are going to see Asiatic rock python Ajingar. You can see here lots of it. Okay. This is Asiatic rock python. So we enjoyed here also. We are heading towards pieces now. जम्मा चिट्टाते हैं So in this way we visited animal places as well as birds. We enjoyed observing animals, reptiles, okay, and mammals as well as fishes and some of the plants we saw here. Backside you can see this is the pond, okay, where we just before we did recreation in boat. So we enjoyed there, and this is the place of reptiles as well as fishes. We saw their python, so we enjoyed there, and we also did boating. भाइहरुसँग रमाइलो भयो, दादा पनि हुनुहुन्थ्यो भाउजू. So we did enjoyment here. So I hope you also enjoyed with watching outside, and we will have something there. I hope you enjoyed this video. If you love this video, please like, subscribe and comment, and don't forget to hit the bell icon as well. And if you want to prefer these places, please once visit in your life, okay? Don't forget to come this place, and also try to share with your friends.